Soy Ruth. This is 100 Days of Spanish, día 70. 7 is siete, 17, 17, and 70, setenta. 700 actually is setecientos. Listen, setecientos. Hoy es día 70. Hoy es un video corto, no largo, corto, para explorar un diálogo cuando llegas al hotel. Llegas is you arrive. Llegar is to arrive. I like to think, yeah, got there, yeah, got there, yeah, and it helps people to remember. The receptionist is going to ask you about your reservation, your name, and give you your keys. There's un poco de gramática, un poquito, un diálogo corto, un poco de vocabulario y la pronunciación, un poquito, a little bit, un poquito. Isn't that nice? Poco a poco, little by little, un poquito is a little bit. Comenzamos con la pronunciación. These words that end in ation, en inglés, we often have assy-on en español. So a reservation es una reservación. A room is like habitation. So we don't have that word, but they do, so we'll say it, una habitación. Now when you make it plural, move away from assy-on into assy-ones. So, dos habitaciones. Or maybe you want to say, I'm here on holiday, I'm here in Spain on holiday. That's like this. Estoy aquí en España de vacaciones. Vacaciones. Escucha. Vacaciones. You can say it perfectamente. Estoy aquí en Colombia de vacaciones. And I like that. Estoy aquí. I'm here. And I'll link the Shakira song Estoy aquí porque me gusta. So you go to la recepcionista. It could be la recepcionista, it could be el recepcionista. Es interesante. Not every word that ends in an A en español is always feminine. So, el recepcionista, the taxi driver, el taxista. Or it could be la recepcionista, si es una mujer. Or la taxista, la electricista, el electricista. Depende. ¿Vale? La recepcionista is going to be a lady for us. La recepcionista dice buenos días. Usted tiene una reservación. So let's go through that verb tener un poquito. Yo tengo. Yo tengo una reservación. Tú tienes una reservación entre amigos. And the receptionist, la recepcionista, dice usted tiene una reservación. Tengo, tienes, tiene. So the usted form is always formal y la recepcionista va a hablar formalmente. Usted tiene una reservación. Yes, I have 2 rooms reserved. So reserved is reservada, but when it's 2, it will be reservadas. Tengo 2 habitaciones reservadas. Su nombre, por favor.
that's your name. If it was tú, informalmente, tu nombre. But it's usted, so we're going to have su nombre, por favor. And su apellido is your surname. So this appel from je m'appelle in French, if you happen to know French, comes to apellido, the surname. And it's interesting that Spanish-speaking people usually have dos apellidos, el apellido de su padre y el apellido, el apellido de su madre. Yo soy inglesa, yo solo tengo un apellido. La recepcionista dice su apellido, yo digo mi apellido, and then she might want to see my passport, su pasaporte, muchas gracias, señora. Finalmente, she's going to give me the keys, las llaves. And I like the word llaves because in Espanol, ya means already or yet or now. Ya and ves means you see, the two form, you see. So ya ves is do you see now? Ya ves? It's like do you understand now almost. It could be that, ya ves. Or it could be literally seeing, ya ves, las llaves. And I like things where you can play, jugar con las palabras un poco. Entonces me gusta. Now tenemos el diálogo corto completo. Let's run through it. Buenos días, señora. ¿Usted tiene una reservación? Sí, tengo 2 habitaciones reservadas. Su nombre y su apellido, por favor. Y su pasaporte, por favor. Aquí tiene. Sus llaves. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes. One last thing that I'd like to just mention is that this tú and usted thing se aprende poco a poco. So what I'd like to know is how do you feel about the tú y usted thing? Do you feel relaxed, relajado, or do you feel a little bit worried, preoccupied, preocupado? Do you have experience of this? Tienes experiencia, maybe of making mistakes. What happened? If you'd let us know, la comunidad, and then we can aprender juntos, together. Mañana, I'm going to talk about these words that like complicated. So the words that end in ed in English, they tend to end in ado or ido in Espanol. Let's think of some examples just to leave you with some examples. Complicado, or I've simplified it, lo he simplificado. Este video era muy complicado, pero lo he simplificado. Tell me how you feel about tú y usted. Do you feel preocupado or do you feel quite relajado? Learn el diálogo if you want to study un poco más. En mi opinión es una buena idea, perdón, y vuelve mañana para escuchar un poco más de español que tú puedes entender. Muchas gracias por mirar. Hasta mañana. Adiós.